Dada, you're muted. Namaskar. Namaskar. Can you hear me now? Yeah, you can hear you. Okay, good. Yeah. 1 second, then. I think I don't need my headphones. Okay, I hope I can hear you now also. Okay. 1 second, let's do some meditation. Okay, namaskar. Namaskar. Yeah. Namaskar. Namaskar. Can you hear me then? Yeah. Okay, great. Can you hear me? Yeah, I'm using my phone, but I also have this opened up on my computer. You'll see my name twice because it's easier to interact with people by seeing who's on the computer. My computer doesn't have a camera. Okay. So I'm very happy to be here and be with my friends from Ukraine after a long time. Я очень рад быть здесь после такого долгого времени разлуки со своими украинскими друзьями. Yeah, and I do hope that we can see each other sometime soon. И я надеюсь, что мы сможем увидеться скоро. Yeah. Okay. So today Dada asked me to talk about neo-humanism. Сегодня Дада попросил меня поговорить о неогуманизме. Yeah. This is, of course, an important part of Anandamarga philosophy. Это, конечно же, очень важная часть философии Анандамарги. But in Anandamarga, I don't see philosophy as the same thing as we normally think of philosophy. Но в Анандамарге я не вижу философию, как мы рассматриваем философию в принципе. To me, normal philosophy seems like we think about something and we talk about something. Для меня обычная нормальная философия выглядит как мы просто о чем-то разговариваем, мы об этом думаем. In Anandamarga, the philosophy that we have, Baba wants to put it into action. В Анандамарге Баба хотел, чтобы мы имеющуюся у нас философию применяли в действии. He wants us to use his explanations so that we can make sort of a heaven on earth, which we don't have now. Он хотел, чтобы мы использовали эти знания, которые у нас есть, для того, чтобы создать рай на земле, чего мы сейчас на данный момент не имеем. However, Baba's guidelines are pretty general. They're not always very specific. Тем не менее, Бабины указания, они в целом общие, имеют общий характер, очень мало какой-то специфики, конкретики. And this is because situations change and we need specific details to solve a certain problem in the world. Это потому, что ситуация все время меняется, и конкретика нужна для того, чтобы решать какие-то конкретные проблемы в мире. Being in Anandamarga for a long time, I see that we give many labels or qualifications to Baba. Будучи в Анандамарге довольно давно, я заметил, да, будучи в Анандамарге довольно давно, что мы прикладываем разные определения, разные ярлыки, когда говорим о Бабе. For example, we might say to someone that Baba is a spiritual master or a tantric guru or a song composer. Например, мы можем сказать, что Баба – это духовный мастер, тантрический гуру или автор песен. And there's many other names or labels that we do give to Baba. И есть много других имен и ярлыков, которые мы даем Бабе. But we rarely say that P.R. Sarkar is a historian. Но мы редко говорим о том, что Баба, Прабхатаранджан Саркар, историк. He did, of course, talk about history, but he didn't always say this is a book of history. He rarely said that. Он много говорил об истории, но никогда не говорил, что это книга об истории.
For example, his books on Shiva and Krishna are books on history. Но, например, его книги про Шиву и Кришну – это исторические книги. Now, I think a good historian wants to give us a view of what really happened in a certain place and time. Ну, я думаю, что хороший историк хочет нам предоставить точную информацию о событиях, которые имели место и время. And a better historian will tell us or try to tell us why it happened. Лучший историк, он попытается дать нам ответ, почему эти события происходили. Baba does this. He tells us why things happen, but he does it with much greater wisdom than other historians. Баба это делает, то есть он отвечает на вопрос, почему те или иные события происходили, но он делает это с еще более глубоким, таким мудрым взглядом. But when Baba talked about history, I see that he was also talking about the future. Но когда Баба говорит об истории, я также вижу, что он говорит о будущем. There's an old saying by one writer. He said, if I can remember it, those who forget the past are condemned to repeat it. Есть известная цитата какого-то автора, тогда не помнит, но цитата такая, что те, кто не помнят своего прошлого, обречены его повторять. So in Baba's book, Liberation of Intellect, Neo-Humanism, he's talking about the past, but maybe more so about the future. И в своей книге «Освобождение интеллекта. Неогуманизм» Баба говорит о будущем, но также, точнее, о прошлом, но также и о будущем. Through reading and studying that book, we can understand where the world is now, socially, spiritually, perhaps, and we can also understand what we need to do to make a better future. Через чтение и изучение этой книги мы можем понять, в каком состоянии духовно, социально находится сейчас и что мы можем сделать для того, чтобы его улучшить. And as I see it, the future starts now. И как я вижу, будущее начинается сейчас. In this talk, I don't want to just give an outline or a review of Baba's book on neo-humanism. В этой беседе я не хочу давать обзор на Бабину книгу о неогуманизме. I do want to see if we can apply Baba's guidelines so that we can make a better world. Я хочу обратить внимание на некоторые наставления Бабы, чтобы мы могли сделать этот мир лучше. So I hope that people here have some familiarity with the book Liberation of Intellect, Neo-Humanism, or at least with the ideas of Neo-Humanism. Я думаю, что многие знакомы с книгой «Освобождение интеллекта. Неогуманизм» или, по крайней мере, с идеями неогуманизма. And I may have some questions for you, and you may have some questions for me. So I hope that we can have time for some discussion during this talk. И у меня есть к вам вопросы, и, может быть, у вас есть ко мне вопросы. Я надеюсь, у нас будет возможность пообщаться. So let's start by talking about the evolution of humanity from a long time ago. Мы можем начать с разговора о эволюции человечества, которое началось давно. Some of what I say may be from other historians, but it is generally looking at what Baba said about human evolution. Что-то из того, что я буду говорить, оно могут повторять другие историки, но я рассматриваю это с точки зрения того, как Баба видел эволюцию. And
later in the talk, I hope that we can understand what place the world is at now according to Baba's theories, so that we understand where we go in the future. Позже в беседе мы попытаемся понять, где мы находимся сейчас, в каком месте, да, наш сегодняшний мир, и куда мы можем идти в будущее. Maybe a more simple thing to say is that I want that we understand where we are now from Baba's teaching so that we know how to make a better world. Может быть, проще говоря, мы попытаемся понять, где мы находимся сейчас, согласно Бабиному учению, для того, чтобы создать лучшее будущее. Now, in one way, where we are now is simply the year 2023. С одной стороны, где мы находимся сейчас, это просто 2023 год. I see 2023 as just another year in the million years or so that humans have lived on this planet. Я вижу 2023 год просто еще одним годом из миллионов лет, на протяжении которых человечество живет на этой земле. We do, of course, have many serious situations in the world now. Конечно, у нас есть серьезные ситуации на данный момент в мире. There's global warming and other ecological problems. Есть глобальное потепление, другие глобальные проблемы. As you well know, war is still a serious problem in the world. Как вы знаете, войны еще серьезные проблемы в мире. And there's many situations that Baba calls isms that are a problem. Ну и еще есть другие ситуации, которые называются измы. This would include sexism, racism, imperialism, capitalism, etc. Сексизм, расизм, империализм, капитализм и так далее. And there's also a general division between people. Также есть общее разделение между людьми. It may be a division between rich and poor people. Это может быть разделение между богатыми и бедными. Or educated and uneducated people. Или образованными и необразованными. And there's, of course, many divisions between different nations. So we think that we hate each other. Также есть разделение между различными нациями. Люди думают, что они ненавидят друг друга. So there are a lot of problems in the world today. То есть много проблем на данный момент в мире. But as I'm saying, to me, this is just another year in human history. Но, как я и говорил, что это просто еще один год в человеческой истории. It seems very serious to us, of course, because we are living right now. Конечно, для нас это все очень кажется серьезным, потому что мы живем сейчас. But throughout human history, there's often been a lot of problems that affect us. На протяжении человеческой истории было много проблем, которые на нас влияли. And as I read different books and talk to people, I find that many people are depressed or feel hopeless about the world. И когда я сейчас общаюсь со многими людьми, я замечаю, что многие люди находятся в депрессивном состоянии по поводу дел на данный момент. Baba's response is that he always said that our future is bright. Бабин ответ был таков, что он все время говорил, что наше будущее светлое. It may be hard to understand that or to accept that when we look at the world today. Может быть, сложно понять это или принять, когда мы смотрим на сегодняшний мир. But as I've said, we have, shall I say, an outline. We have guidelines for making this world a much better place.
Но, как я уже говорил, у нас есть определенные советы, наставления, с помощью которых мы можем сделать этот мир лучше. So, how can we make this present era, this present time period, more significant in making a better future for humanity? Как мы можем сделать нынешнюю эру, нынешний момент более весомым, более влиятельным для того, чтобы построить будущее? What part of Baba's teachings can help us to make this year the start of a great shift in a positive way? Какая часть Бабиного учения может послужить нам помощью для постройки лучшего будущего, да. Чтобы сделать больше хорошее, мощное влияние на будущее? Because I think we need to shift the way that human beings think and the way that we relate to each other. Потому что, мне кажется, нам нужно немножко сместить видение человека, самого себя и взаимоотношений между людьми. For example, as I said, many people see the differences between me and you, between us and them. То есть, например, очень многие люди, они видят очень много различий между мной, тобой, нами и ими. But in Ananda Marga, we learn to celebrate the differences between people. Но в Анандамарге мы учимся праздновать различия между людьми. If we were all the same type of people, speaking the same language, looking the same, eating the same food, listening to the same music, life would probably be boring. Если бы мы все были одинаковые, выглядели бы одинаково, ели бы одинаковую пищу, слушали бы одинаковую музыку, мир бы скорее был... Жизнь была бы скучная. And if we were all the same, as I said, maybe we would not be able to make much progress in our human society. Также, если бы мы были все одинаковыми, скорее всего, мы бы не смогли достичь большого прогресса в обществе. Because I think progress in human society often comes from bringing different ideas or different experiences together. Потому что мне кажется, что прогресс в человеческом обществе происходит благодаря тому, что различные идеи с разных сторон, с разных точек зрения привносятся в общее. Now, just now I talked about making a great shift in the human society. Только что я говорил о том, чтобы сделать большое изменение в человеческом обществе. But this doesn't have to be so dramatic right now. It can be very quiet and small in the beginning. Но это не обязательно должно быть что-то драматическое. Это может быть какое-нибудь небольшое изменение на данный момент. We don't have to start a world government right now. Нам не обязательно создавать мировое правительство сейчас. And we don't have to create a huge number of sadvipras right now. И нам не обязательно создавать огромное количество садвипр на данный момент. But we can start the process. Но мы можем начать процесс. The process can be a beginning of small changes. Процесс может начаться с того, чтобы привносить маленькие изменения. And some of these small changes may hardly be Mahadev. Some of these small changes may hardly be visible to most people. И некоторые из этих небольших изменений могут быть невидимы для большинства людей. But as we start making progress in the social and in the spiritual way, Но если мы начнем создавать прогресс в общественной и духовной жизни людей, then we start to get experience, we start to have more speed, more energy, more momentum to do good things.
Тогда мы начнем испытывать большую скорость, большую энергию, больший импульс для дальнейшего движения. As I say this, I think of how it might be in the distant future when people look back to our century. Когда я об этом говорю, я думаю, как могут люди из будущего смотреть на нас из будущих столетий. In that future, maybe 200 or 300 years from now, the historians will look back Ну и в этом будущем, может быть, 200 лет спустя, может, 300 лет спустя, историки будут смотреть назад, and they might say, oh, yes, back in the 2020s, there was a small group of people и они могут сказать, да, в 2020-х была небольшая группа людей, and they started to use the ideas of Anandamurti in a practical way. и они начали использовать идеи Ананда Мурти в практической сфере. And that started the progressive changes that we have today. И это дало толчок прогрессивным изменениям, которые мы имеем сейчас. And those changes actually saved or helped to save the planet. И эти изменения помогли сохранить, спасти планету. And those changes have given us a more spiritual and a more universal outlook. Эти изменения помогли нам обрести более универсальный взгляд на вещи, более духовный. And the historians might continue and say more. И историки могут продолжить и сказать больше. They would say that those people back in the 2020s in Ukraine and England and Italy and Australia and other places, they could not realize how important their actions and words were. Они могут также сказать, что эти люди тогда в 2020-х из Украины, из Англии, из Австралии, из Италии, они не понимали, насколько важные изменения они привносят. They did not realize that they had started an important movement for human progress. Они не понимали, что они начинают важное движение на пути прогресса человечества. But I think this is how it has often been in human history. Но мне кажется, так часто происходило в человеческой истории. Someone or some small group of people felt that they should make some changes in the world. Кто-то или небольшая группа людей начинали чувствовать, что они могут привнести какие-то изменения в этот мир. It might have been in politics or religion or business or art or science. Там могло происходить в политике, религии, искусстве, в бизнесе, в науке. And maybe those changes started very quietly and no one really noticed it. И, может быть, эти изменения начинались очень тихо, и никто их не замечал. But a small group of people, perhaps sitting in a room and discussing some idea, came up with a bigger idea on how things could be better in their life. И эти небольшие группы, они собирались вместе, общались и думали над какими-то идеями, приходили к каким-то идеям, как можно сделать жизнь лучше. And that is often, I believe, how big changes happen. И мне кажется, часто именно так большие изменения и происходят. For us as Margis, some of those actions include Amert and master units and schools, etc. Для нас, как маргов, такие действиями могут быть Амурт, работа Амурта, открытие школ, мастер-юниты. But those changes will also depend on what we think and how we express our thoughts and our ideas to the public. Но также эти изменения могут быть связаны с тем, что мы думаем и как мы преподносим эти идеи в общество. I'm going to say just a couple of general things now, which are maybe not exactly part of the talk.
Я сейчас скажу несколько общих вещей, которые может быть, напрямую не касаются беседы. There's a French writer named Victor Hugo. You may have heard of him. Есть французский писатель Виктор Гюго, вы, наверное, о нем слышали. And he, pardon me, he said, nothing is more powerful than an idea whose time has come. И он сказал, что нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло. And we have great ideas. We just have to make the right time. И у нас есть крутые идеи, просто нужно найти правильное время. Yeah. Historically, I can think of a few examples of these powerful ideas. Sorry, Dada, in the beginning. If I look at history, or if we look at history, we can think of some examples of how a powerful idea has changed the world. Oh, yeah, thank you. В истории, если мы взглянем на историю обратно, можно несколько примеров таких вспомнить, да, больших изменений. It might be in government, like the American or French revolutions, which gave people the idea of democracy. Это может быть, например, касательно государственного управления, то есть это французская революция, революция независимости в Америке, которая дала нам идею о демократии, первая идея демократии. I might add that these countries are far, far from perfect in democracy, but at least they gave the idea to the world. Я могу также сказать, что эти страны, они далеко находятся от реализации, да, демократии, но, по крайней мере, они дали такие идеи. And before that, scientists such as Copernicus and Galileo gave us the idea that the Earth rotates around the sun. До этого такие ученые, как Коперник и Галилей, дали нам идею о том, что Земля вращается вокруг Солнца. This idea was not accepted at the time, but eventually it had a great effect on science, of course. В свое время эти идеи, они не были приняты, но впоследствии они возымели огромный эффект на науку. Years ago, I heard about a small instrument or a small tool called an aileron. Годы назад я рассказывал о небольшом инструменте, который называется элейрон. If you're an engineer or an airline pilot, you might have an idea what I mean. Если вы инженер или пилот самолета, вы, может быть, знаете, о чем я говорю. It's a small hinge, a small piece of metal at the end of the wing of an airplane. Это небольшая петля, небольшой лист металла на краю крыла самолета. If you're flying and you look out at the wing, you may not even notice this small thing called an aileron. Если вы летаете и вы смотрите на крыло, вы, может быть, даже не заметите эту маленькую вещь под названием элейрон. But it controls the position. It controls whether the plane goes up or down or sideways, for example. Но эта штучка, она контролирует, самолет будет опускаться, подниматься, или он будет поворачивать. And that's pretty important for your plane to go in the right direction and the right up or down. И это довольно важно для самолета лететь в правильном направлении, вверх или вниз. Years and years ago, some Margis used this idea as a symbolism of what we are doing. И годы назад марги, они использовали эту идею, эту метафору для того, что мы делаем. In other words, as I said, we may not make the headlines for what we do, but we are making changes that can have a big effect on the world. Другими словами, я хочу сказать, что, может быть, наши действия, они не самые главные, они не громкие в мире, но они могут иметь большой эффект. So to do these
important things, do we need millions and millions of people to make master units in schools and spread Anandamarga philosophy? И для того, чтобы делать все эти вещи, нужно ли нам миллионы людей, школа Нандамарги, мастер-юниты, для того, чтобы распространять философию? Here I think of a quote by a famous scientist named Margaret Mead. И тут мне вспоминается цитата известной ученой Маргарет Мид. She said, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world." И она сказала, никогда не сомневайтесь, что маленькая группа вдумчивых и целеустремленных людей может... Can do what? Can change the world. Никогда не сомневайтесь, что группа вдумчивых и целеустремленных людей может изменить мир. Indeed, it's the only thing that ever has changed the world. В действительности, только это и меняло мир. And if we want to discuss this later, maybe we can think of examples like that. Если мы хотим обсудить это позже, можете подумать о каких-то примерах. And indeed, I feel that those of us who start to really practice neo-humanism and Prout, that we will start some important changes in the world. И действительно, я верю в то, что те из нас, кто практикует праут и неогуманизм, мы можем принести большие изменения в будущее. So now let's talk a little bit about human history leading up to the present. И мы еще поговорим еще о прошлом, которое ведет в будущее. I'll try to put this in relation to Baba's theory of neo-humanism. Я попытаюсь это рассмотреть с точки зрения неогуманизма, как Баба смотрел, с точки зрения неогуманизма. And maybe another time we can have a class or a discussion about history and Prout leading to the present moment. И, может быть, в другой момент мы можем порассуждать о том, как на историю можно смотреть с точки зрения Праута. Baba suggests that humanity started on Earth about 1 million years ago. Баба предполагает, точнее, утверждает, что человеческая история началась на Земле миллион лет назад. But sometimes I read that a scientist, an anthropologist, has found skeletons of humans that are much older than 1 million years. И иногда мне встречаются статьи, где ученые, антропологи, археологи, они говорят о том, что находят скелеты еще более старые. And when I read about this, I think, what do they mean by human beings? And what did Baba mean by human being? И когда я это читаю, я задаюсь вопросом, а что они имеют? Okay. When the scientists find a skeleton, they're looking at the physical structure and thinking this is a human being structure. Should I repeat that? Mahadev? Hello? Are you there, Mahadev? Or anyone? That seems like we lost him for a moment. Let's just see. Maybe he's getting reconnection. Okay, is he in Berlin? Yeah. Okay. Yeah, the Germans don't have good connections, I'm sure. They don't know much about technology. Алло, алло. Yeah. Алло, алло, у меня отпал интернет. Извините, I'm sorry that I have lost my connection. Okay, that's okay. Okay. So, I don't know where we got, but what I want to say is that We've stopped on the point, at least I am
I'm stopped on the point which definition gives the scientists, modern scientists, and which definition Baba gives to the human Okay. beings. Okay, so why does Baba look, or I'll start again, Mahadev. Does Baba see human beings differently than scientists see human beings? Видит ли Баба человеческих существ по-другому, чем на них смотрят ученые? Well, I think Baba defines humanity in a little bit of a different way. Я думаю, что Баба определял человечество немножко по-другому. As I understand from Baba's teachings, at some point, a human being started looking for something outside of their immediate physical area. И как мне представляется, с бабиной точки зрения, человеческие существа начали в какой-то момент смотреть на что-то за пределами физического мира. In other words, they started looking for something greater than just me, greater than that one individual. С другой стороны, то есть по-другому, если сказать, они начали смотреть, искать что-то большее, чем я. They started wondering if there was something more than just the physical world they lived in. Они начали задаваться вопросом, существует ли что-то за пределами этого физического мира, в котором они живут. They would not have had the idea of God or spirituality in the same way that we have it. У них не было идеи Бога или духовности в такой же манере, в которой мы имеем сейчас. But at least in their mind, the process was starting to look for some great entity, some greater thing. Но, по крайней мере, в тот момент в их разумах началось движение поиска какой-то большей сущности. So, in Baba's view, this expanded consciousness reflects what a real human being is. И с точки зрения Бабы, вот это расширенное сознание, оно отражает, что такое человек. If we take that up in a scientific, no, let me start again, Mahadev. If we tried to research that scientifically, it would be hard to find good answers. И если мы будем смотреть на это с точки зрения современной науки, то будет сложно найти какой-то ответ. Because those people could leave no record for us of what their thoughts are or were. Потому что те люди первые, да, они не оставили нам никаких записей, никаких мыслей по поводу того, что они думали. With their lack of script, their small amount of language, they could not have complex thoughts compared to how we have today. Из-за отсутствия писания, из-за отсутствия сложной языковой системы, у них могли быть не такие сложные мысли, сложные концепции, которые у нас I suspect that, I suspect that those people a million years ago did not spend much of their life thinking about a greater thing, thinking about a God. Я подозреваю, что люди эти миллион лет назад, у них не было возможности думать о Боге, о чем-то вот большем, чем они есть. But in some dim way, they started to realize that there must be something greater than the wind and the rain and the heat and the wild animals. Но каким-то образом они начали подозревать, они начали думать о том, что есть что-то больше, чем ветер, дождь, солнце, дикие животные. But slowly their lives were moving beyond just survival. They were looking for something deeper in life. И постепенно их жизнь начала двигаться в сторону от
простого выживания к поиску чего-то большего в их жизни. There are other ways where their lives were different than ours, and this leads up to Baba's ideas of neo-humanism. Э, Есть еще множество разных аспектов, как наша жизнь отличается от их, согласно неогуманизму. Now, as I said, maybe 1,000,000 years ago is when humans started on this planet. И когда я говорю, что, может быть, миллионы лет назад появились человеческие существа на этой планете, But even much later than that, they hardly had a concept of a family in the way that we think of it. но даже тогда вряд ли у них была концепция семьи, которая есть у нас на данный момент. Men didn't take men did not take responsibility for their children necessarily. Мужчины не обязательно брали ответственность за своих детей. When a woman had a child, maybe none of them knew who the real father was. Когда женщина рожала, может быть, они не знали толком, кто отец. And with this and other factors, I think they could hardly form a social group. They could hardly form a clan or a tribe. И из-за этих факторов, мне кажется, что вряд ли они могли формировать какие-то социальные группы, кланы, племена. But gradually, as the humans evolved and went through more struggle and more experience, they could start to form groups or clans of a small size. Но постепенно, проходя через испытания и трудности, эти люди научились формировать какие-то небольшие группы, племена. As I understand, for a long time, these groups or clans were quite small in size. И, насколько я понимаю, довольно длительное время эти группы, эти кланы, они были достаточно небольшие. For example, there were no communication devices that could bring people together and let them know about each other from far away. Например, не было никаких устройств для коммуникации, для того, чтобы люди могли связываться на больших расстояниях. And even with the tribes or clans that were close to them, they may not have had much of a common language. Но даже, например, с соседствующими племенами у них могло не быть общего языка. And the lack of resources at one time or place may have made a lot of competition between one clan and another clan. И недостаточное количество ресурсов в каком-то месте могло создать жесткую конкуренцию между несколькими кланами. So in those days, I think they didn't have still much more conception than we have to survive and keep our clan together, our tribe together. И в те дни, мне кажется, у них не было особо других забот, кроме мысли о том, как выжить, как найти ресурсы, как сделать наш клан сильнее. But slowly, the idea that Baba calls geosentiment started to build up in human beings. Но постепенно идея, которую Баба называл геосентиментом, начинала формироваться в разумах этих людей. As a reminder, here's a quote from Baba about geosentiment. И в качестве напоминания сейчас будет цитата Бабы о геосентименте. Baba says, geosentiment is to let one's sentiment flow towards a particular territory. Баба сказал, что геосентимент — это определенный сентимент, определенное чувство, направленное в сторону какой-то территории. One does not consider whether what one is doing is right or wrong, logical or illogical. Человек как бы не рассматривает, насколько логично или нелогично его действия по отношению к этому. In this situation, sentiment is substituted for logic. И в этой ситуации сентимент, он как бы замещает логику.
Those are some of Baba's words to describe geosentiment. Это некоторые описания, как Баба описывал геосентимент. So I think that even this very basic sentiment of geosentiment took a long time to take hold of the human mind. И я думаю, что этот сентимент, геосентимент, он долго властвовал в разуме. But gradually, as I say, tribes or clans, even villages started to appear among human beings. Но постепенно племена, может быть, даже деревни начали формироваться среди людей. And apparently, at some point, they started to stay in one area instead of traveling a lot as early humans did, I think. И со временем, возможно, они начали как бы оседать в одном месте вместо того, чтобы постоянно кочевать. And as they became more stable, they naturally became more attached to where they lived, the land, the forest, the rivers, etc. И по мере того, как их жизнь стабилизировалась, они начинали привязываться к тем местам, где они живут, там реки, леса, поля и так далее. So I think by this time, humans were developing some small idea of personal love and responsibility. И я думаю, что на данном этапе люди развили небольшое представление о индивидуальной ответственности, о любви. Because I think that without the feeling of personal love and the feeling of responsibility, they may not have stayed together very easily as one clan or one tribe. Потому что, мне кажется, без идеи индивидуальной ответственности и индивидуальной любви, да, между индивидуумами, они бы не смогли поддерживать длительные отношения как общество, как кланы, как деревни. And so, as I said, they gradually developed a sense of place. This is our land, our forest, our river, etc. И постепенно у них развивалось чувство как бы места, привязанности к месту, что это наш лес, это наша река, это наша гора. And although they never used the word geosentiment, they did start to develop that love for their land and to defend their land. Но даже несмотря на то, что у них не было как бы концепции геосентимента, они начали все равно формировать привязанность к определенной местности. Today, we would think that geosentiment is a dangerous sentiment. It's not a very big sentiment. It doesn't help the whole humanity. И сейчас мы могли бы подумать, что геосентимент — это не очень полезный, такой опасный сентимент с точки зрения глобального человечества. But in those days, I think geosentiment was actually a sign of progress. Но в те дни, мне кажется, геосентимент был знаком прогресса. Because, as I said, there was more of a sense of responsibility and more of a sense of group identity instead of mere survival. Потому что тогда появилось большее чувство ответственности, большее чувство как бы общности, чем до этого простое выживание. The positive side is that identity. The negative side is the hate and fear of other groups. То есть положительная сторона — это идентичность, появление идентичности, а негативная сторона — это ненависть и вражда с другими группами. But it was a reality of life that they had to defend themselves against another tribe that wanted to perhaps take their land or make them slaves, etc.
Но я думаю, это была данность, это была реальность. То есть они были вынуждены защищать себя от других групп, которые хотели захватить их ресурсы или поработить. So let me see if we can have a small discussion, or let me ask a small question to the group here. Давайте я вам задам небольшой вопрос. In the early days of geosentiment, as I described it, was geosentiment based more on love of the tribe, of the group, or was it based more on fear of the others? В те ранние дни геосентимента, вот этот сентимент, он был основан больше на любви к своим или на страхе к другим? Does any one or two people have an idea of this? Then we can move on. Может, есть какие-то идеи? Наверное, больше на страхе. Probably there's one version is probably is more on fear. More on fear? Yeah. Okay. From the both sides, the fear and the love. Second opinion was both sides, so fear and love. Yeah. Okay. Any other suggestions or feelings? Еще какие-то предположения? А мне кажется, любовь. We have a third opinion, love. Sorry, I didn't catch that, Mahadev. Third opinion is love. So we have all Love. the spectrum. We close all the spectrum. Okay. And probably all three answers are correct. И, скорее всего, все три ответа правильные. Because, as I said, the clan or the tribe stayed together partly because they developed a sense of familiarity, a sense of caring for each other to some degree. Потому что, как я и сказал, что сам факт формирования каких-то кланов, каких-то племен, он был основан на... Или он был основан, или как бы он привел к тому, что у людей развилось чувство общности, чувство как бы, любви, да, что они вот вместе. But they would have also understood that to survive, to live a life with a little bit of comfort, it was better that they were together. Но также они понимали, что для того, чтобы выживать и иметь чуть-чуть более комфортную жизнь, им нужно держаться вместе. They could defend themselves against wild animals or dangerous tribes if they were together rather than just individuals looking for whatever food they could find. То есть они могли более эффективно защищаться от диких животных, от других враждебных племен вместе, чем если бы они были разбросаны индивидуально. It became easier to define geosentiment as the human race became more advanced, more intelligent. И проще определять геосентимент, когда человечество стало более развитым. For example, one tribe or group may have made literature or art which showed that they felt superior to another group, for example. И, например, у одного племени или группы могли быть произведения искусства, да, которые символизировали их превосходство над другими группами. And history can show that a certain group conquered another group or another country. And this may have been an expression, as we can tell, of their geosentiment. Yeah. И история показывает, что одни группы могли захватывать другие, и это было как бы проявлением геосентимента. For geosentiment or for sociosentiment, as we'll talk about, for these two things to survive, I think the group needs to have some identity, not just we are a group, but something more specific. И для геосентимента, как и для социосентимента, о котором мы поговорим позже, важно иметь какую-то идентичность. То есть не просто чувство, что мы все вместе, а что-то более конкретное.
initially, as Baba indicates, they would have identified with their land and protecting their land and living off of their land. То есть изначально идентичность, она закреплялась тем, что они привязывались к определенной земле, вот, там, вот, к определенной местности. Это формировало их идентичность. But later, they may have demanded that everyone believes in a certain God or everyone accepts a certain ruler of the tribe. And only in this way could you be part of the tribe or the clan. Но позже они могли начать, например, требовать верить, чтобы все верили в одного Бога или все следовали одному вождю, да, для того, чтобы быть частью этого сообщества. So geosentiment actually came about with an increase because of an increase in human intelligence. То есть геосентимент был результатом усложнения, увеличения человеческого интеллекта. One danger of geosentiment Baba talks about. Об одной опасности геосентимента Баба говорил. Baba says that geosentiment, as it grows, it spreads its roots into all spheres of human life. Баба говорил, что по мере развития геосентимент, он заполняет собой все сферы человеческой жизни. Again, very briefly, can anyone give examples of geosentiment either now in our modern world or in the past? Может ли, например, сейчас кто-то вкратце привести какой-то пример современный, да, геосентимента? The war between Ukraine and Russia. Crimea is ours. Yeah, okay. That could be a sense of geosentiment, yeah. Да, это может быть, да, такой геосентимент. Baba gives many subcategories for different types of geosentiment. Баба давал различные подкатегории для различных типов геосентимента. So perhaps fascism or Nazism is also a type of geosentiment. И возможно, что нацизм или фашизм это на это можно смотреть как еще один тип геосентимента. Yeah. Okay. Also, maybe colonialism, where one country basically conquers another country. That could be a geosentiment rather than sociosentiment. Или, например, колониализм, да, когда одна страна захватывает, оккупирует другую страну, тоже можно рассматривать как проявление геосентимента. So let's naturally now move on to talking a little bit about sociosentiment. Мы можем двинуться дальше и поговорить немного о социосентименте. Sociosentiment is more advanced than geosentiment in some ways. Социосентимент более развит, чем геосентимент с определенных точек зрения. Here are some words that Baba says about sociosentiment. И вот некоторые слова Бабы о социосентименте. Baba says, instead of thinking about the welfare of a particular geographical area, Баба сказал, что вместо заботы о процветании определенной геологической зоны, people think about the well-being of a group, even to the exclusion of all other groups. люди начинают думать о благополучии определенной группы даже за счет исключения других групп. In general, my words, these are my words now. In general, sociosentiment can be a more expanded view of life compared to geosentiment. В целом, с моей точки зрения, социосентимент может быть более расширенным взглядом на мир, чем геосентимент. If we talk just about numbers, it's not always that way.
Если мы говорим только про количество, но так не обязательно всегда получается. There may be a religion that's all around the world, but there's not many people in that religion. Например, это может быть религия, которая распространена на весь мир, но количество людей, которые следуют этой религии, может быть небольшое. But there may be countries like India or China with 1 billion people. So there's more people who might identify as Chinese or as Indian compared to that small religion. Но, может быть, могут быть такие страны, как и Китай или Индия, где миллиарды людей, они идентифицируют себя вот как китайцы или индусы, в отличие от религии. But in general, we think of social sentiment as more advanced, although not good, but more advanced than geosentiment. Но в целом мы смотрим на социосентимент как более развитый, не лучший, но более развитый, чем геосентимент. It can take the form of religion, race, language, or nationality, or other forms. Он может принимать форму религии, языка, нации, какие-то другие формы, расы. But a certain type of question sometimes comes up. Но иногда встает вопрос. If I belong to a certain religion, but I also belong to a certain country, which one do I feel closer to, the religion or the country? It's hard to say. Если я принадлежу какой-то религии, но и в это же время принадлежу какой-то стране, что сильнее? Моя принадлежность стране или религии? Okay. Years ago, I was working as an acharya in Israel. Годы тому я работал как ачарья в Израиле. And that's a very divided country because of religion mainly. И это очень разделенная страна из-за религии в основном. But at one point, I heard about a Muslim man in Israel who had started a group called the House of Hope. Но однажды я услышал о человеке, о мусульманине в Израиле, который создал организацию, да, или, в общем, создал организацию, он назвал ее «Дом надежды». Yeah. His hope was to bring the Jewish people and the Palestinian or Arab people together. Вот. Его надежда заключалась в том, чтобы привести евреев, да, и палестинцев вместе, объединить их. So one time I went to visit him and spent the day with him. И в один день я его навестил, поговорил. He was the mayor of his town. His father had been the mayor of the town. He was from a successful business family. Он был мэром города, его отец был мэром города, он был из успешной семьи. Quite a well-educated man. Успешный бизнес, очень высокообразованный человек. Yeah, quite a well-educated man. And we talked a lot that day. And one story stays in my mind till this day. Мы много в тот день поговорили, но одна история до сих пор остается со мной с того дня. He told me, he said, Dada, when I'm in Israel, I may be enemies with the Jewish man who lives in the next town because we're different. Я запомнил, что он сказал: Дада, когда я в Израиле, я могу быть врагом какого-нибудь еврея, который находится в другом городе. But then he went on, he said, sometimes I'll meet a man like that, a Jewish Israeli man in New York when we're on business. Но, например, в другой раз я могу встретить этого же человека, да, еврея из Израиля, в Нью-Йорке по бизнес-делам. And if I meet that Jewish Israeli man in New York, we're the best of friends. Но когда я встречаю этого человека в Нью-Йорке, мы самые лучшие друзья. Because we come from the same country, we like the same food, we speak the same languages, we like the same sports, etc. Потому что мы приехали из одной страны, мы разговариваем на одном языке, мы любим ту же еду, мы смотрим тот же спорт. So I would say those two men were beginning to move past socio-sentiment into a bigger sentiment, a bigger way of saying things.
Вот. И я бы сказал, что в этот момент эти люди начинают двигаться от социосентимента к чему-то большему, да, к чему-то более широкому. But social sentiment is not always so good, of course. Но, конечно же, социосентимент это не всегда хорошо. Because just as geosentiment means I am loyal to my land and I don't want to help others, so social sentiment means I am loyal to my group, and also, even at the expense of the welfare of others, I want to take care of my group. То есть геосентимент, он как бы заключается в том, что я предан определенной земле, и меня не заботят другие как бы земли, другие группы. А социосентимент, он значит, что я предан определенной группе, даже за счет других групп. Can anyone give ideas of social sentiment today in the world? Может кто-то привести какие-то идеи социосентиментов? Ліберали і комуністи. А? Лібертаріанці і комуністи. Вони вічно між собою сруться і кажуть, що одні погані, інші погані. So libertarians and communists, they're always fighting and they always mocking each other, saying that those are bad and those are bad. Okay, that could be an example. One or two other examples we can think, and can anyone give? Or Еще какие-то, может, примеры? The one in India, the two religion groups is fighting between each other. This is a social, this is a kind of social supplement. Yeah, yeah. Когда в Индии какие-то религиозные группы как бы сражаются друг с другом, это тоже социосентимент. Yeah, the caste system in India is also a terrible example of socio-sentiment. Кастовая система в Индии тоже ужасный пример социосентимента. And of course, the racism that we see in many countries is a terrible example of socio-sentiment. Также расизм, который мы видим в разных странах, тоже пример плохой социосентимента. And we can say that many times religion is socio-sentiment when you want to destroy another religion and you don't respect them. И во многих случаях можно сказать, что религия это тоже социосентимент, когда речь идет об уничтожении другой религии. So geosentiment can be bad, we have seen, and we know, and socio-sentiment can be bad. То есть геосентимент может быть деструктивный, да, и социосентимент может быть деструктивный. Are they equally bad? Они одинаково плохие? What do you think? Как вам кажется? It depends from the situation. When the one country is going to capture the another, it's a very bad Yeah. thing. And it's a very destructive thing. Yeah. Well, that is bad, certainly. Baba says, though, that socio-sentiment is 1,000,000 times more harmful than geosentiment. Вот. И приведен был пример, что, ну, как бы, когда одна страна захватывает другую, это ужасно. То есть это разрушительно. И Дада сказал, да, но Баба говорил, что социосентимент в 1000 раз более разрушительный, чем геосентимент. He is not saying that geosentiment is nice, but just that socio-sentiment is more harmful. Он не говорил, что геосентимент это хорошо, но он говорил, что социосентимент гораздо более вредный, более разрушительный. Baba says that socio-sentiment leads people further away from proper thinking. Баба говорил, что социосентимент еще дальше уводит людей от надлежащего способа мышления. Perhaps this is because the clever people who support socio-sentiment, they can lead more people away from neo-humanism.
Возможно, это потому, что умные люди, да, которые следуют определенному социосентименту, они могут увести большее количество людей от неогуманизма. This may not always be the case, but by and large, it does seem to be the case. Это может быть не всегда так, но в основном так. Also, because socio-sentiment generally affects more people than geosentiment, more people can be led away from neo-humanism through socio-sentiment. Да, да. Так как большее количество людей, может быть, с помощью социосентимента уведено в сторону от неогуманизма, социосентимент является... There are various cures for both geosentiment and socio-sentiment, such as rationality and study. These can help us to overcome socio-sentiment and geosentiment. Есть определенные лекарства для этих двух сентиментов, например, рациональность, образование. And also sometimes circumstances or a strong personality can lead people away from socio-sentiment. Ну, точно. Также иногда определенные обстоятельства или сильные личности могут помочь, могут увести людей от социосентимента. During the time of World War II, the Japanese, of course, felt dominant over Asia, and they seemed to hate the Americans. Во время Второй мировой войны, периода Второй мировой войны, японцы, они чувствовали себя доминирующими в Азии и также ненавидели Америку. But it seems that the great shock of losing World War II made many Japanese change their viewpoints. Но большой шок, да, после поражения во Второй мировой войне изменил точку зрения японцев на себя. At least on the surface, they seem to accept that they are part of Asia, not the lord of Asia. По крайней мере, на поверхности, да, кажется, что они приняли идею о том, что они часть Азии, а не хозяины Азии. And they became close friends of the great enemy, the USA. И они стали близкими друзьями к их великому врагу, Соединенным Штатам. So just to make it more clear, I said that Baba said that we can overcome socio-sentiment through rational mentality and proper study. И да, как уже мы уже упоминали, Баба говорил, что социосентимент можно преодолеть с помощью рациональной ментальности и надлежащего обучения. Baba talked about proper thinking, how socio-sentiment can lead us away from proper thinking. Баба говорил о правильном мышлении и как социосентимент может увести нас в сторону от правильного мышления, от правильного, надлежащего мышления. So then I start thinking, what does Baba mean by proper thinking? И я думал, что Баба подразумевает под надлежащим мышлением, под правильным мышлением. In neo-humanism, I think he would mean that we develop a sense of justice. We develop a sense of justice for all people. That's part of proper thinking. А может быть, с точки зрения неогуманизма, надлежащим мышлением является развитие чувства справедливости ко всем живым существам. We don't discriminate against any gender or race or religion or nation. Мы как бы не дискриминируем какой-то гендер или расу или религию и так далее. And we realize that everyone can move toward supreme fulfillment, toward bliss. И мы начинаем понимать, что каждый может прийти к блаженству, да, к наполненности, к божественной наполненности, к духовности.
I think, from what I understand of neo-humanism, that socialist sentiment may be less visible or less obvious as it develops in a person or in a group. As develop, I'll say it more simply. Geosentiment is pretty obvious. You live in a certain area, a certain land, but the development of socio-sentiment may not be so obvious. Ага. То есть геосентимент, он вполне очевидный, да? То есть ты привязан к определенной земле, к местности, стране. А социосентимент, он может быть более скрытный. Yeah. You may have a certain religion and you think you are superior to others, but you may not say that out loud. But still inside you think it, and you do discriminate against other people. Ты, например, можешь быть членом какой-то религии и втайне, да, как бы думать о том, что ты лучше всех остальных, но ты об этом громко не заявляешь, ты про себя только это думаешь. And many times in the world, we see that the leaders will make us afraid of another group. И часто мы можем увидеть, как в мире определенные лидеры заставляют нас бояться других групп. I grew up in the USA, and there's constantly a fear of Black people, or a fear of Chinese, or a fear of a lot of Mexicans coming, etc. Я рос в США, и там вот, постоянно поддерживался, да, как бы продвигался страх чернокожих, потом страх китайцев, страх мексиканцев. And the leaders will always have some reason to be afraid of those people and to hate those people. Вот, и у лидеров у них всегда были какие-то причины для того, чтобы бояться этих людей, ненавидеть этих людей. But anyone who looks a little bit deeply with rationality and with study can find that there's no reason to be afraid of this group or that group. Но если кто-то посмотрит более рационально, да, более вдумчиво, глубоко исследует вопрос, то он увидит, что нет никаких причин для того, чтобы бояться этих групп. Okay, moving on. Socio-sentiment, I think, is still strong in the minds of many people in the world. And geosentiment is a bit strong still, yeah. Я думаю, что социосентимент, он занимает как бы такую крепкую позицию в умах людей на данный момент, но как и геосентимент тоже. But gradually people started to realize we're all part of one human race. Но постепенно люди осознают, да, или начнут осознавать, что мы часть одной человеческой расы. I remember before I was a Margi, I saw a TV show with one popular singer. She was talking about something. Я помню, еще до того, как я был в Марги, я увидел по телевизору одно шоу, и там была одна певица известная, и она говорила о чем-то. And she said that she was an internationalist, not a nationalist. И она сказала, что она является интернационалисткой, а не националисткой. And at that time in my life, I thought, that's a big view. That's a very expanded view of the world, very open-minded. И на тот момент в моей жизни я как бы почувствовал, что это такой очень широкий взгляд на мир, расширяющий. So apparently she accepted that all people have the right to live a good life on the earth. То есть, по-видимому, она придерживалась мысли о том, что все люди имеют право хорошо жить на земле. But later I wondered, would she
support internationalism if, say, another country attacked her country. Maybe she would immediately become a nationalist again. Но позже я начал думать, что а если как бы какая-то страна нападет на ее страну, то она опять как бы от интернационализма будет поддерживать национализм. And also, much later, I realized she did not say anything about the needs of the environment, the animals, the plants, nothing like that. И позже я еще понял, что она ничего не говорила о нуждах животных, растений, природы и так далее. So, as Baba says, as I see what Baba says, humanism is a big expansion over socio-sentiment. И Баба говорил, то есть как я вижу, что о чем Баба говорил, что гуманизм является более широким понятием, да, взглядом на мир, чем социосентимент. That is to see that we're all part of one human race and we all deserve equal rights. That's a big step over socio-sentiment. То есть это видение того, что мы все являемся частью человеческой расы, да, человеческой семьи. То есть это большой шаг от социосентимента. But it's not enough because, as I said, there are the animals, there are the plants, there's the rivers and the mountains, the air. They also need health and safety, if I can say it. Вот. Но этого недостаточно, потому что есть животные, растения, есть горы, есть поля, леса, есть воздух. То есть он тоже, это все тоже нуждается в благополучии и в безопасности. So, although humanism is not enough, I'm afraid to say that even humanism is not so widespread in the world. И даже несмотря на то, что гуманизм как бы не является достаточным, да, для нас, то, к сожалению, должен заметить, что даже гуманизм не сильно распространен в современном мире. So, this is a small summary of Baba's talks on neo-humanism. It's not complete, but it's a small summary. Это такая небольшая подводка, небольшие набросы по поводу того, что Баба говорил о неогуманизме. Да, не полноценный, но небольшой, краткий. And I wonder, what do you think is the most dominant sentiment in the world? Is it geosentiment, socio-sentiment, humanism, or neo-humanism? Which one is the largest or the most common sentiment right now? What do you think? Как вы думаете, на данный момент какой из этих 4 сентиментов доминирует в мире? Какой самый распространенный? Гео, социо, гуманизм или неогуманизм? I think social sentiment. Okay. Who's talking at the Almart Center? I can't see individual names. Who's talking about social sentiment? No, I mean, From who just Almart said, who, I'm just curious who was saying socio-sentiment just now, because there's no name with the person. I'm Satyavan. Oh, Sachivan. Okay, namaskar. So you're saying socio-sentiment is probably most dominating? Yes. Okay. My opinion. Okay. Let's ask a couple more people. What do you think? The same or different ideas? But I think it's also depends from the development of the conscious of society. Yeah. And it's connected with such kind of Social. tamaguna, rajaguna, and sattva. Okay. Depending from this point, the people or the society will be developed in the sentiment, social or maybe geosentiment, etc. Okay. В общем, мысль есть о том, что зависит от уровня развития страны. Какая гуна доминирует в обществе, такой будет сентимент развиваться. Okay.
Any other opinions on this? Другие мнения? Эгоизм. I think geosentiment and social sentiment. Geo and socio, yeah. Okay. It does seem that right now these two sentiments are strong. I think socio sentiment is stronger in a way, but it seems like geo sentiment is still there also, certainly. Дада смотрит на это, что оба сентимента, геосентимент и социосентимент довольно занимают сильные позиции. То есть социосентимент, наверное, доминирует, но геосентимент никуда не девается. And the question that we need to deal with another time is, what practical things can we do to move toward neo-humanism, away from geo, away from socio? As I say, we are hardly at the level of humanism. But what can we do to move the world, or at least our small part of the world, toward neo-humanism? Difficult. Yeah. И как бы вопрос в том, что мы можем делать, конкретно что мы можем делать для того, чтобы уходить постепенно от геосентиментов, от социосентиментов в сторону неогуманизма, учитывая то, что мы даже не на уровне гуманизма находимся на данный момент, как человеческое общество. For education. Education, yeah. Образование. But in Ananda Marga, Baba emphasized Ananda Marga schools more than almost any program. But Dada, can you give a few words why you say education, so we understand more? Because I think Baba was saying that a human being from the earliest age, if you can mold them in the proper way, yeah, then they can become universal. And if you can give universal ideas from the kindergarten age, then you have a chance of changing the future. That's true. That's very true. Oh, you can translate that, Mahadev, sorry. Yeah. То есть Дада Доратананда говорит, почему образование, да, важно. Потому что Дада Джотирупананда говорил, что Баба подчеркивал важность образования, и Дада Доратананда говорит, что тоже, что Баба говорил, что если мы правильно дадим, как бы, правильный рост детям дадим, вот начиная с детского садика, то это сильно изменит все. То есть это ключевой вопрос образования. Yeah. Education is important. Communication with others is important. And having, communication, education, in a very general way, these are very important. Maybe the instruments which will help us to change our mind, like a meditation, prayer, and so on. Well, service also, helping others in whatever way we can change our mind and expand our view. Yeah. То есть коммуникация, образование могут изменить, да, к лучшему нашу точку зрения. Потом какие-то инструменты, такие как медитация, молитва, тоже могут развивать наш разум, да, утончать его, расширять. Okay, we're going to close now, but it just comes to my mind now, one memory from the 1990s of me that I had. Мы потихоньку будем завершать, но я кое-что вспомнил из своих 90-х. Back in about 1997, the United Nations had a big conference in Istanbul, in Turkey. В 1997 году у ООН была конференция в Стамбуле. And through the efforts of one Dada, Ananda Marga was able to be quite active in that conference. Вот. И благодаря усилиям одного Дады Ананда Марга была довольно активной на той конференции. We had some kiosk that we were giving information about Ananda Marga.
We gave many talks on Jamaniyama and neo-humanism and other subjects. У нас там был как бы один киоск, где мы активно принимали участие, мы рассказывали о Джамини Яме, неогуманизме. And we had a lot of interviews with newspapers and radio and TV from Istanbul and from around the world. И было много интервью местных газет на телевидении, в Стамбуле, у стамбульских как бы средств массовой информации и по всему миру. And among all the Dadas and Didis, 8 or 10 of us, we initiated a good number of people there at the conference. И у нас было от 8 до 10 как бы ачарьев на той конференции, и мы инициировали какое-то количество людей приличное. And by magic, because we were part of the United Nations conference, we could actually wear our uniforms in Turkey, which was never the case before that. И каким-то как бы волшебным образом, из-за того, что мы были участниками вот этой конференции ООН, мы смогли носить нашу форму в Турции, что как бы не было возможно до этого. But the point I want to make is that we had many Margis and other volunteers from different parts of the world who were helping us. Но суть в том, что у нас как бы есть много маргов, есть много волонтеров в разных частях света, которые помогают. And the last night before we left, we had a party among all of us at one place where we were sleeping, where we stayed. Back there, yeah, in Istanbul. In Istanbul, yeah. Yeah. И в последний день, когда мы там были, была большая вечеринка, вот перед тем, как все разойдутся. And among our volunteers and Margis and Acharyas, there were, of course, Indian, American, other Europeans. И среди маргов, которые нам помогали, среди волонтеров было множество индусов, американцев, европейцев. But more importantly, there were Armenian and Turkish and Greek people there. Но что более важно, там были армяне, греки и турки, вот, среди них, среди волонтеров и маргов. And for a long time, for centuries, these groups have been enemies of each other. И уже как бы давно, на протяжении столетий, эти как бы, три группы, три страны, они являются врагами друг другу. But that night, we were listening to music from different cultures. We were dancing from different cultures. We had food from different cultures. And everyone was enjoying the time together. No one thought about nation or religion or anything. Вот, но в ту ночь мы слушали музыку разных национальностей, мы ели еду разных национальностей, и мы наслаждались как бы разными обычаями разных национальностей, и никто даже не думал о каких-то разногласиях, о конфликтах. So through a week of doing, or 10 days of doing prachar and service like this, we had overcome the narrow boundaries of Turkish or Greek or this or that. And we were all feeling like one human family. Вот в результате 10 дней, да, совместного какого-то прачара, совместной работы мы преодолели эти социосентименты, да, национальные сентименты, какие-то конфликты, мы почувствовали общность. So we had come together for a greater purpose, and we all felt that we were human beings or neo-humanists. No one felt that they were part of one small clan or tribe or group. И что мы пришли, мы собрались вместе для того, чтобы выполнить какую-то большую миссию, какую-то работу, и мы чувствовали, да, что вот мы одна семья и большая семья, а не какая-то маленькая, часть маленькой какой-то группы. And that's what Ananda Marga should bring to the world, that people come together to be one human family. И это то, что Ананда Марга должна как бы привнести в этот мир, ощущение того, что мы одна большая семья. Okay, thank you very much. I don't know if there's anything more to say, Dada or Mahadev.
Спасибо всем. Может, кому-то еще есть что-то сказать? Да. Thank you, Daji. Okay. Thank you for your time. Yeah, my pleasure. And I really hope, I look forward to seeing everyone in person sometime in the future. Yeah. Ну, надо надеяться, что увидит в скором будущем всех лично. I'm missing all my friends from Ukraine because of the small situation that's happening in Ukraine. Надо за всеми скучает, за всеми своими друзьями из Украины из-за этой ситуации, которая возникла. And I hope that everyone is doing okay and feeling together with everyone else in Andamarga in Ukraine. И надо надеяться, что у всех все хорошо, все себя чувствуют хорошо среди маргов в Украине. Okay. That's all. And I hope we can have more talks, more classes like this on different subjects. Yeah. Надо надеяться, что будет еще такая же возможность пообщаться в дальнейшем на похожие темы. So thank you, Thank you. Daji. Thank you, Thank you. Mahadeva. We had Thank you. Mahadeva was able to be in the Amurt Center today. Yeah. Yeah. And me also. Yeah. So Well, I actually, hope just for announcement for all the people who are online, is that here in our place today, we're doing Ekadashi. So we decided to do a long sadhana shavir, which will start, I think, in about half an hour. So if you'd like to join online, we'll be doing 6 hours of sadhana shavir today. Да, хочешь сделать объявление, что сегодня в Амур-центре Акадаши, все делают Акадаши и решили сделать большой садхана шивир, который начнется через полчаса приблизительно. Это будет 6-часовой садхана шивир, поэтому можно присоединиться онлайн, кто хочет. Okay. Namaskar. Thank you. Namaskar. Namaskar. Намаскар, всем спасибо. Всем Спасибо. пока. Намаскар.